Приветствуем всех. Эх, все взламывать что надо. Да е-мое. Так, где? Стоять. На. Ладно. Кстати, я думал, что они по умолчанию половину используют всего запаса, но нет. Все же есть определенный объем, который им требуется. Так, стоп. Sophia believes the perfect human altruist is just a formula, waiting on us to solve for X. Intelligence and consciousness are not the same, she argued. Awareness of self naturally becomes obsession with it. So, if we could suppress my sense of self, but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopian. And then, Sophia said, at long last, utopia would follow. Хорошо. Ну, в принципе, ясно, к чему все это ведет. Или, точнее, привело. Так, стоп. Где здесь должен быть рубильник? Sophia and I knew that to create the first true utopian would come at a high cost, my friend. We needed someone to be host to all that Adam, Rapture's finest minds. A willing subject, that is to say, myself. Whatever you may have seen inside the tank, that was indeed me. I fear the fate of Eleanor Lamb will be less physical, but no less grotesque. This tank for deep-sea life is the ideal way to dispose of me. But first, you must retrieve enough Adam-infused plant life to lure me out. The slugs feed on the stuff, and it's all I seem to want now. I have left a sample here, so you know what to look for. Ну, хорошо. I see you out there, Delta. You want to be top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it. Уже? Эй, он меня видит? Ничего себе. Хорошая чуйка.
Well, listen, son, those override keys you've been hunting are genetically encoded. And to get to Eleanor, you're gonna need one from Alex the Great in there. First things first, we gotta pin him down. Find those plants he mentioned and lure him back out. Да вот разозлись они, и что? Нам это ничего не дало. Well, that's the end of the Alpha series. The pair bond simply worked too well. That madwoman Tannenbaum bit the company hand, turning some of the bonded sisters human again. Others were lost to splices. Either way, the trauma proved too much for the bonded protectors, resulting in unreasoning rage or coma. We can harness their suicidal aggression as foot soldiers, but no more, I'm afraid. Today I saw one kneeling near a gatherer's garden and crying. Чего? А, да, кстати. Надо же, хоть что-то можем здесь разбить. We can't have you running around the laboratories in your condition. Воу-воу-воу. Так, почему не срабатывает маскировка? Poor things. What a life. Marching around, playing daddy, until some splicer manages to kill off their sister. And then if the coma doesn't take them, they turn maniac. Nothing left to do but scream. No offense intended, son. We better get you to Eleanor, on the double. Your body begins to tear itself apart. The compulsion to find Eleanor will drive you to madness or coma. You have no claim on her. Your design was among Rapture's greatest sins. And yet, you persist. Why?
picking through the trash for scraps to eat. I'm just grateful, Mother. Ah! Illegal! This is illegal! Absurd! Buffoon! I don't want you. Have it go to the family. Да ладно. А, ну хотя нет. Но сейчас нет. Плазмида на разведку. Хотя вот здесь он, наверное, бы весьма-весьма подошел. Mr. Bubbles, our angels will wait. Naughty! Naughty! Да, в принципе, он с ними так разделывается. Воу-воу. Ай-яй-яй. Да. Не очень получилось. Наши дроны начали его атаковать. Воу-воу-воу. Ладно, ладно, понял. Баллы стрекина здесь бесполезно. Этот гад просто закидывает турелями. Эх, нам такие бесконечные запасы систем прикрытия. Да. Ладно, видим, все-таки просто так таскать за собой дронов неосмотрительно. Ask yourself, Mr. Meltzer, is it better to be summarily executed as an outsider caught within these grounds, or to be united not just with your daughter Cindy, but with the Rapture family as well? The choice is yours. I urge you to accept the Protector program. You will live by her side and remember nothing beyond your love for her. I wasn't the first to find Rapture, you crazy bitch, and I won't be the last. You do whatever you want to me. As long as I'm with Cindy, I'm a happy man. Неожиданно. Вот мы Марка и нашли. Нет, я, конечно, надеялся, что он будет цел, но как-то не ожидал, что мы его собственноручно приведем к согласию. We found Adam, Daddy. Это да. Но придется немножко подождать до сборов.
Это прекрасно. This is where they bound us together, Father. Playing God. You were the only good thing that Rapture ever gave me. She was not meant to have a father, Delta. She was to be an heir to my life's work. And this is where they changed her, bonding her to you. The child she was died in this room. Mother has destroyed Dr. Alexander. She tried to splice him into some kind of living saint who would calculate the common good and adhere to it tirelessly. But now he's become something unspeakable. Mother's philosophy is just as corrupt as Ryan's. By her standards, it would be better to have the entire world equally miserable than to allow us to strive in our own behalf. I have to get out of here. Сколько раз еще мне должны отвлечь во время записи? Так, ладно. Это не о том. Хорошо. А, это мы себе модификацию открыли. Так, стоп, а как нам... Или все же надо на поверхности... Ой, на поверхность. Выйти в океан, чтобы найти оставшийся... А, тут има. Здесь же спуск, правда, как-то он не вдохновляет. Ну ладно. Может, выберемся. Hello? I know you're in there. I know who you are. Don't scare me. Who are you? What are you? Get away from here! This? Ow! А может нормально переместиться, а? Молодец. О, то есть можно еще это пооткрывать. Ладно, сейчас займемся. Competition! They all bow down to me! This isn't so bad at all. All right, sport. Time to feed the fish. Head on back to Alexander's tank and put those plants in. Eyes! X's eyes! Ладно, еще один появился. Must be mice. I must have the boys set some traps.
Так, стоп. Я уже запутался из них всех. Воу. Даже меня все видят через маскировку, а? Очень интересно. Но думаю, оставим как есть. Здесь определенно должен быть механизм смены. А, ну да. Ты же просто это случайно. Стихийный шторм. Нет чем скучать в бою. Ошеломите врагов, сожгите их, заморозьте, оглушите с помощью что? При ударе дать залп огня до электричества, нанося урон всем вокруг. Сомнительное удовольствие, если честно. Потому что в ближний бой мы обычно лезем против весьма прочных врагов. И вот такая вот мелочь едва ли их побеспокоит. Так что пока что сохранение. Poor Gilbert. It was his will to die, Delta. To serve the majority by protecting them from his lunacy. Your entire journey here is based on your refusal to do the same. Will you grant his request, knowing that he served the family? Rebirth, huh? Sure, you live forever, but minus your body. I like my body, kid. I don't feature the idea of my memories and personality being stored in the head of some saintly child, like just one more dusty old book in the library. Парень, меня больше тревожит, какой звездец будет твориться в голове у того, кому все воспоминания загрузят. More Adam for Big Sister. I'll make you light as feathers again. I could give you great simple things. Хорошо, я уже думал, сейчас придется все телекинезом тянуть, но вот тут вот эти вот вещи явно не притянутся, так что хорошо. Обойти таки возможно. И каким образом эта запись оказалась здесь? В камере переработки? Так, замечательно. Спокойно, спокойно. Так, у меня дронов нету, это хорошо.
Да, кстати, где здесь система? Пока, значит, уже сменим на шпионаж. Хоть и регулярно забываем подобно пользоваться. Ребята, дайте пройти. Так, я другой папочка. У меня вон даже сестренка есть. Нас не трогаем. Ай. Да хватит бегать. Дай найти исп... А, понятно. Это работает немножко иначе. Дротик, ловушка. Ну, получается, вот это будем использовать. Ну, в случае обороны, а значит, это не сейчас. А, да, модификатор же забыли применить. Это нормальный? Ну, в смысле, который просто зачищает, а не бросается на все подряд. Oldie toy, newie toy. We put our eldest sister through a new regimen of physical and mental conditioning and suited her up with modified protector equipment of my design. The younger ones have dubbed her a big sister. Sadly, this is a stopgap. Between rogue splicers and the aging of the girls, we'll run out of viable little sisters soon. After that, the surface may be our only source. Да, кстати, момент, который все время вылетает из головы. Вроде в оригинальном говорит, что они не взрослеют, их сразить нельзя, ну, в смысле, младших сестренок. А тут оригинально говорят о том, что младшие сестренки гибнут. Что это странно. Зачем им притворяться? Так, вот сейчас может быть проблемка. Так, я так понимаю, нам надо как-то вот интегрировать растение вот в эту вот емкость. А, нет, просто нажать. Notice to all employees. Subject Delta is hereby dismissed. Escort them from the premises! No, I don't want it. I shall resist. А, вот теперь нас не видят. Странно. Но между собой не сцепятся, тем больше, что мы уже уничтожили систему бешенства. Странно, по-моему, тот же урон, что и при электрошоке. Хотя шок. Эй, ты чё такой живучий? А, понятно. Мы ему просто в голову попадали. Я уже думал, что у нас дротики такие мощные стали.
Я, кстати, проморгал. Нам надо просто что-то сделать или отбиваться постоянно. Он, гад, прячется. Закончил прятаться. Воу-воу-воу-воу. Эй, спокойнее. Спокойнее. Я тебе не враг. А, вот это программа. You tried to buy me out with this bribe, this penance, this sublime. God damn you, Delta! Perfect, son. You reeled him in. Now, use that console there to take a gene sample. It should print up a genetic key automatically. Dirty hair. Так, а как помочь ему? Как он это обозначил? The key is all ready. Go on and take it. Или, в принципе, с ним уже все? Mr. B, we'll miss the angels dancing. You got the key to Lamb's hideout, sport. Eleanor's down there. Now just head out to the Oxyphil station and use it. Ну, хорошо. It is done. The sample disposal button on the panel in front of you will administer a massive jolt of electricity to the tank. More than enough to kill me. Whatever I may say to dissuade you, do not listen. The man whose voice you hear now is long gone. As my mind fades, I find my thoughts turn to the suffering that Eleanor will be made to endure, and I am overcome with pity. But I can only offer my feeble prayers. Perhaps after my death, you can do more. Now, please, I ask you to grant me peace. Goodbye, my friend, and thank you. You don't have to kill me, Delta. I'm sorry. Oh, please. I will go outside. I will live outside. Хорошо. Пора выбираться отсюда. Осталось понять, куда нам идти. No time to play, Mr. B. В любом случае, путь мы, конечно, найдем. Но на этом пока что все.